दहेज के कारण बलि चढ़ी थी। दहेज के बारे में यही सोचती हूँ मैं कि इस लानत को हटाना चाहिए। समाज में ये लानत बहुत बढ़ गई है और मेरे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियाँ जो इसकी बलि चढ़ रही हैं, चढ़ी भी हैं और चढ़ भी रही हैं। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। ये लोग औरत को औरत नहीं समझते, अपने पाँव की जूती समझते हैं ये लोग औरत को। और कितनी देर तक ये औरतें ऐसे सहती रहेंगी और बलि चढ़ती रहेंगी चुपचाप। क्यों औरत का भी कोई अरमान होता है अपने दिल में, वो भी चाहती है उसका भी घर हो, उसका भी परिवार हो और वो भी खुशहाल ज़िंदगी जिए। पर ये लोग जब ऐसे लोग मिल जाते हैं उसको, तो उसको खुशहाल होने की जगह औरत को बस लानत और मौत ही मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। The giving and taking of dowry is closely related to violence and abuse and harassment of women. Once they go to their in-laws' home, and you're usually talking about women returning to grooms and extended family structures, then they are subject to considerable harassment, either because families want to extort more money from the bride's family, or as a way of keeping her in her place and punishing her for not bringing a sufficient dowry. That form of violence that she's subjected to is all encompassing. There's a lot of control exerted on her, and she is subject to often certainly emotional, financial, psychological, physical and sexual abuse. And often women, for example in India, are murdered for not bringing enough dowry or for not being able to meet dowry demands. And often they are murdered in such a way that officially it's recorded as accidents. In my case, we were two sisters and it was compulsory what my grandmother believed at that time. There was no man in the house and she believed that I should get married, and that was the point where my in-laws could blackmail my family. They believed that I was not pretty, I was not beautiful, and I was not I was not fair in complexion, and they said that their son is more handsome than me. And they did a trade. I call that a commercial marriage. It was not like a marriage of a man and a woman. It was a commercial marriage where they openly said that they want a house and so many other things. So I will tell my children that they should avoid, and I will teach them how I have suffered, and they should not make any other woman suffer. And I'm just waiting that my sons, they grow up a bit, and I should tell them that how I faced the violence as well, because I have faced a lot. My jewelry was taken away in a very brutal manner, and my house was taken away, and that dowry was given to me for my safety, for my security, so that I should have comfort, where like it became a death threat for me. And I almost escaped out of death because of dowry. It was really very horrible experience. There are lots of reasons for why dowry practice continues. And at one level, marriage has very much become a commercial transaction. It's become, and women have been commodified. And so it's become a way of buying and selling women and women's sexuality. And it's very much linked to continual practice of patriarchal structures, continuing patriarchal structures in our society, which don't regard women as equal human beings. And when you link those kind of patriarchal values and structures like the family, the extended family, the limited role of a daughter-in-law in a family setup, when you bring all that together with increasing commodification and increasing capitalist values in a society, then marrying a girl becomes a way of getting rich quick. It's consumerism at its most ugliest, obscene manifestation. When I look at my own diary, the way it was done and everything, from that very day I was thinking, they are actually bargaining for me. And when the marriage come to the end, my husband's mother went after my
parents they should return the dowry. And my parents said no, because in Igbo land, a dowry is not returned until the woman get married again. Therefore, we are not giving you anything until our daughter get married again. So you see that this dowry is the issue, that I have to get married again. But my mother-in-law, to her, I have to return it because she wants her son to get married again, and is not going to get married again unless that dowry is paid back to him. So he can do anything possible to get rid of me in order for the son to marry again. So when you take off that situation, you find out that it creates a serious problem for the woman, because your life is in danger because of that. And it means either you are dead or you pay back the bride price. And you as a person, you look at the situation when your people are asked to pay, because it's not only your parents who are going to return it back, your own immediate family are going to get involved. And when they get involved, there is a shame and dishonor to the family. Often what families will do is, whether their sons work or don't work, if they feel that they need extra wealth and how to get it quickly, one way is to marry off their sons so that the girls bring in the wealth, and they feel that in order to look after the girl, they deserve the money and the compensation to look after a girl. So whether a girl is living in her own family or whether she's living in her in-laws' family, she's always regarded as a burden. She's always regarded as a commodity and as somebody to abuse and exploit and use. All this means that dowry-related violence has not decreased but increased. So that's one problem, the commodification of women and women's sexuality. The other problem is that there's no political will to really stop the practice. Although there are laws in place, those laws remain largely toothless because the governments, whether at local level or national level, the police and the state authorities are not really interested in eradicating the practice. औरतों को जिंदा जलाया जाता है दहेज की वजह से, औरतों को मारा पीटा जाता है, उनको ज़बरदस्ती प्रोसिक्यूट करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये सारा असर उनकी लाइफ में होता है। मेरे साथ दहेज डायरेक्टली नहीं मांगा गया था, पर उनकी इनडायरेक्ट डिमांड होती थी, तो वो डायरेक्टली आप नहीं कह सकते हो कि वो दहेज मांगा गया था, पर वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आपके माँ बाप को हेल्प करनी पड़ती है, तो वो इनडायरेक्टली दहेज हो गया मेरे केस में। Dowry in Ghana, the man marriage woman, he give you suitcase, clothes, money, and then 3 bottles of schnapps. That money or that items is a below. That is the reason why he take the ladies cheaper in Ghana. सामने से नहीं कहते कि सब पहले से नहीं कहते कि नहीं चाहिए, कुछ नहीं कहीं चाहिए, लेकिन बाद में जब शादी हो जाती है उसके बाद उनके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। आपके साथ ऐसे हुआ? तो जो यानी कि जैसे देवरानी जेठानी होती हैं, जो ज़्यादा जहेज लेकर आती हैं, तो उनको तो कुछ नहीं कहते, और जो नहीं यानी करती तो फिर उनको जैसे नौकरानियों की तरह उनके साथ बिहेव किया जाता है। मेरी जो शादी रखी आ जो दिन नहीं करते होंगे डिसाइड किस दिन ब्याह होना, थोड़े दिन पहला ब्याह तो थोड़े दिन पहला सारे इकट्ठे होंगे उत्थे, जो जिन्होंने मेरा रिश्ता करवाया सी वो आके कहन लगे कि सानू सारा कुछ चाहिए, दहेज भी दाज भी चाहिए आ, सोना सारिਆਂ ਨੂੰ पाना, जिहड़ी वड्डी जठानी ਇਹਦੀ हैगी आ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ पेरेंट्स ने ਉਹਨੂੰ काफ़ी कुछ पाया सी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ सारी फैमिली ਨੂੰ सोना पाया, उन्होंने दाज दिता, वड्डे पैलेस च ब्याह किया, बहुत ज़्यादा यानी कि वड्डा ब्याह किया उन्होंने, तुहानू भी उद्दे करना पैना है। मेरे फैमिली ने कहा कि असीं इन्ना नहीं कर सकते, तुहानू असीं पहला दस्सिया सीगा कि असीं गरीब परिवार, साडा गुजारा मसी चलदा आ, भी जे तुहानू मंजूर आ तो ठीक आ, नहीं तो ना कर दो है ना ब्याह वास्ते। तो जदों उन्होंने साडे घरदियां ने कहा कि इन्ना नहीं साडे कोल करन, जिन्ना वड्डी कुड़ी दा कीता उस तरह ही असीं इहदा कर दिंदे आ ना। ते मेरी फैमिली ने
ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਰਿੰਗ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਜਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਟੌਰਚਰ ਬਹੁਤ, ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਗ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਧੇਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਐ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਈਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਘਰ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਮਾਈ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਘਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। Dowry should be ended. I mean, the best way that I think is educating people, educating the parents, and you have to know that women are not for sale. I mean, we shouldn't put price on women. Certainly in the UK, there is help available for women who find themselves subject to abuse because of dowry-related issues. It is in effect domestic violence. And there are many services in this country to help women who suffer from all forms of violence, including domestic violence related to dowry abuse. There are shelters available, that is refuges where women can live free from violence, somewhere where their perpetrators will not be able to find them easily. They can leave home and obtain protection orders from the courts. They can report to the police because the police have a duty to investigate and take seriously cases of domestic violence, whatever the reason for them. So there are a range of services, there are a range of laws to protect women from all forms of violence, including dowry-related violence. So we are very fortunate in the UK that we have facilities for women who are subject to domestic violence. They don't have to suffer in silence. And it is really important that women seek help and report it to somebody who can try and help them stay safe and protect them rather than to suffer and tolerate abuse. However, these services are being threatened with closure because of spending cuts. So it's very important that women come together and that we struggle and fight to maintain services and laws that help to protect women.